napisem Legia.com. Coach, what is your impression about the championship celebration? Have you ever been a part of this kind of celebration in Manchester or in Blackburn Rovers? Well, I've been very lucky. I've been part of some celebrations as a player before, not as a coach. So I was a little bit different. The atmosphere here was unbelievable. The atmosphere at the stadium before the game and during the game was fantastic, super for the players, for the staff, and for the club to be able to play and compete and be part of an atmosphere like this, and everything we wanted our fans to be. It was amazing. And of course, when we go in on the bus in the town as well, the enthusiasm and the joy that you also see from the supporters and what it means for so many, it's very, very good to see, and it's a highlight also for the players to be able to feel and see that people care so much, and also celebrate together with the fans, because without the fans there is no club, and it's difficult to win things if we don't have the players. So it's good for them to celebrate together, and it was a very, very good evening for everybody. And it's been a long season with many matches during the year, and the players has been involved all the time, the supporters has been involved all the time, and for them then to feel the joy, and when the championship is finally won, it's a great feeling, and something you should always look to celebrate and enjoy, because it doesn't happen every day. To pytanie dotyczyło wrażeń trenera dotyczących fety mistrzowskiej. Czy kiedykolwiek grając w Manchester United czy w Blackburn Rovers trener przeżył coś takiego? Trener przyznał, że tak, ale jako zawodnik, a nie jako trener, i rzeczywiście uważa się za szczęściarza, że mógł uczestniczyć w świętowaniu tego mistrzostwa. Trener przyznał, że atmosfera na stadionie już była fantastyczna, zarówno dla klubu, piłkarzy i dla sztabu szkoleniowego, że kibice zrobili wszystko, o czym tylko moglibyśmy sobie pomarzyć. Również przejazd autokarem Starówką wśród kibiców był czymś niesamowitym. Wspaniałe było zobaczyć, jak wiele osób nam wspiera, nas kibicuje, bo tak naprawdę bez kibiców klub nie miałby sensu funkcjonowania. Był to rzeczywiście bardzo długi sezon, w którym zagraliśmy wiele spotkań i naprawdę kibice zawsze byli przy nas, na dobre i na złe. Teraz, kiedy już mamy mistrzostwo i możemy wspólnie cieszyć się z jego zdobycia, to naprawdę coś wyjątkowego. To często się nie zdarza. Bartosz Zasławski, Wiadomości 24. Coach, for many observers, this championship is something obvious, but on the way to the top, there are many traps. Long series of matches in the previous round. Long series of matches in the previous round. Changing coaching staff, new league system. Was it hard for you to maintain the high level of motivation in the team? No. The motivation for the players has been fantastic from day one. I think they all are happy to play for Legia. I think they all enjoy playing here. Most of these players won the league last year. They know how good that was. And it says a lot about their character and professionalism and strength and mental strength to also win it this year, with so many games before Christmas and with the playoff after Christmas, where you actually lead with 10 points and then the lead is cut in half, and you still have to win matches to win the championship. So to win 4 matches in a row in the playoff was super. To get to a 10-point lead before the break was super, and I think those two were the key for us to make sure that we were able to win the championship 3 games before the end. But the motivation for the players, fantastic. They want to be better. They want to improve individually and as a team,
and I hope that they feel that this team and this club has the potential, and that we can make new steps and more improvements to take us to even a higher level. Tutaj pan redaktor przyznał, że to był bardzo długi sezon, pełen wielu pułapek, między innymi doszło do zmiany trenera. I czy trener miał jakiś specjalny pomysł na motywowanie, na stałe motywowanie zawodników? Trener przyznał, że jeżeli chodzi o motywację, to tu nie ma dyskusji, nie było żadnego problemu z motywowaniem zawodników. Większość z nich, wszyscy cieszą się, że grają dla Legii. Większość z nich zdobyła rok temu Mistrzostwo Polski, więc wiedzą doskonale, jak to smakuje i o jaką stawkę grają. Piłkarze okazali naprawdę ogromny profesjonalizm, ogromny charakter, silną mentalność. Świadczy o tym 10 punktów przewagi po tej rundzie zasadniczej oraz 4 wygrane z rzędu w tej fazie play-off i zapewnienie sobie mistrzostwa już 3 spotkania przed końcem rozgrywek. Trener zauważa, że ci piłkarze bardzo się starają, cały czas chcą być coraz lepsi, mają stale ogromny potencjał, który możemy wykorzystać, aby krok po kroku jeszcze wchodzić na ten najwyższy poziom piłkarski. Coach, do you think that we are ready now to play in Champions League, or maybe our level is current is a Europa League? It's difficult. We will find out. I think we are looking to improve all the time, and we can be fantastic, improve a lot, and play some super football and get to a really high level, and still not get into the Champions League. We can not improve much and be the same, and maybe get into with a little bit of luck or things happening our way with the draws and everything. We don't know in football. So what we can concentrate about is to improve individually and as a team, looking to be better and better. And if we do that, our chances to qualify will be better, and that is what we're trying to do, to increase our chances to qualify. And of course then there are some factors who will influence if we get in or not. But I think we have to make sure that we take the right steps at the right time. There's no, of course we will aim at the highest level, no, of course. But I think it's more the most important thing is for us to get European experience, to regularly play in Europe every year in the league. It could be if it's Europa League or Champions League. So these players, this team, this club get the experience of playing in Europe. That will make it easier the year after, and the year after, and the year after. So when we get that experience within the players and the club, we will have a much better chance to get in. And of course, to do that, you need to win in Poland or to dominate to get a chance to play this qualification and to get into the group stages in Europa League or Champions League. So we would love to have European games every week from the summer to Christmas. Tutaj pytanie dotyczyło tego, czy drużyna jest już przygotowana na grę w Lidze Mistrzów. Trener powiedział, że ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Najważniejszy jest przede wszystkim rozwój samej drużyny. Musimy się właśnie skupić na rozwoju i całego zespołu i poszczególnych zawodników już indywidualnie. I jeżeli będziemy robić to na 100%, przybliży nas to do rozgrywek europejskich. Wiele rzeczy ma wpływ na to, czy moglibyśmy awansować. Myślę, że przy odrobinie szczęścia oczywiście jest to możliwe. Najważniejsze jest przede wszystkim nabieranie tego ciągłego doświadczenia, regularna gra w europejskich rozgrywkach i niezależnie, czy jest to Liga Europy, czy Liga Mistrzów. Im więcej tego doświadczenia będziemy zdobywać, będzie to coraz łatwiej. Na pewno przyniesie to ogromną korzyść dla klubu. Musimy oczywiście dominować w lidze i na pewno będzie to możliwe. Coach, is it possible that Kuba Kosecki-Indosa Jr. will back to the pitch before the end of the season? And the second question is it possible that Konrad Jałocha will get his chance? In football, everything is possible. We're not going to give the team now, but for Dosa Junior, I think we will not take any chances. We have won the championship. We have big games coming up in against Lech, I know, but we also got some
games in July, and we want him to be 100% fit for those games. So we will not risk Dosa with Kuba, Kostecki training a little bit last week for the first time, 100%. Of course, he will be in contention for these two last games of the season. He's been very, very unlucky with injuries this year, and the plan is for him to get some match time in those two games. But we will see. We will play with we will see against Lech, of course. But we have 2 games this week, and then we will see which players we will use in which games, because our best team would not be the same 11 players in both those games. So there will be more games for more people or players this week. Yes. Tutaj pytanie dotyczyło and about contract, Jocha? It's the same answer? Yes, everything is possible in football, and we'll see. We'll get back to the team news tomorrow. Yes. Pytanie dotyczyło Kuby Kosteckiego, dosyć juniora i Konrada Jałochy. Czy mogą dostać szansę w tych 2 ostatnich meczach, ponieważ walczyliśmy już mistrzostwo? Trener powiedział, że w piłce nożnej oczywiście wszystko jest możliwe. To są bardzo ważne spotkania, zwłaszcza spotkanie prestiżowe z Lechem Poznań, ale nie zapominajmy, że mamy również europejskie rozgrywki i to jest chyba w tej chwili najważniejsze, więc również nie możemy narażać zawodników, szczególnie do juniora. Kuba Kostecki trenował już na 100% w ubiegłym tygodniu. Rzeczywiście miał sporego pecha z tymi kontuzjami w sezonie, ale pewnie dostanie szansę. W tym tygodniu będzie łatwiej dać szansę nowym zawodnikom, ponieważ gramy aż 2 spotkania po raz pierwszy od tej przerwy, ale zapamiętajmy, że zawsze musimy wystawiać najlepszą 11. Coach, you told that our players are 100% professionalists. Yes. Do you think that they will be motivated enough in game against Pogoń Szczecin now when they are the champion of Poland? I'll be very surprised if they're not motivated. They know their responsibility of playing for Legia. They know what it means for the supporters. They know what it means for everybody else in the club. They know what it means for their what can I say, improvement as players. And I'm 100% sure that the team tomorrow will be doing everything they can to win the match. At the same time, I think we tried to do everything we could against Roch, but we were not able to. We lacked that little extra killer instinct in both boxes, which maybe the pressure of needing points would have given us, because we had that in killer instincts in both boxes earlier in the playoff and earlier in the season. And against Roch, it was a little bit missing. It could be because of we already won the championship, and even though they were trying their best, they were not able to get to the highest level. And sometimes I know myself from a player, that sometimes when you play games that is not on the knife edge, and it's not you have to win because of points to win things, it's you still try your best, but you're not able, you don't have the adrenaline in the same way, and it's difficult to find your very, very best. I think now there's been a couple of days since we won the championship, and they have been able to celebrate. I think mentally we're more finished with it, and I expect us to be sharper in both ends on the pitch tomorrow. So of course it will be a good game, and another game where we can look at players and looking to improve as a team, and then of course we got the Lech game on Sunday.
Tutaj pan dyrektor powiedział, że jeżeli chodzi o profesjonalizm, czy nie boi się, że zawodnikom zabraknie motywacji. Trener powiedział, że byłby bardzo zaskoczony, gdyby tak się stało. Zdają sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności, jaką jest gra dla Legii Warszawa. Trener jest w 100% pewny, że drużyna zrobi naprawdę wszystko, by ten mecz wygrać. Trener jest pewien, że również tak było w meczu z Ruchem Chorzów, ale może ponieważ zeszła z nas ta presja, żeby zdobywać te punkty, to zabrakło takiego instynktu zabójcy, ale nie było już takiej adrenaliny, która zawsze towarzyszy piłkarzom w takich spotkaniach, ale nie o to chodzi, żeby właśnie grać, żeby zdobywać punkty, żeby zawsze dawać z siebie wszystko, ale teraz już rzeczywiście zdobyliśmy mistrzostwo, piłkarze mieli okazję trochę poświętować, odpoczęli mentalnie i jest pewien, że w tym meczu naprawdę dadzą z siebie 100%, by wygrać. Last question, okay? Oh, it's okay. We got time. Okay. Yeah. Coach, what is your general opinion about Ekstraklasa? Legia, Lech and soon Lechia are the only clubs to have financial stability, and bright future is waiting for not so many clubs. Well, I think Poland has a bright future. I see them building stadiums, and when the clubs are starting to fill those stadiums with supporters, they will be financially more secure. They don't have to sell the best players straight away. They can spend more money on coaches, development, young kids, how to run a football club in a better way. And I think the next 6-7 years will be a big improvement for the Polish leagues and the Ekstraklasa team. So I can see some signs already with some clubs that are improving football-wise and as a club, and it's I think it's good for Polish football, and I think it's the right time to do it as well, because we're not geographically too far away from one of the best teams in or clubs or countries in the world or in the history of football in Germany. So it will be natural for us to be closer to where they are, and I think that the development is starting, and I think it's we will improve as a league, and I hope also Legia can be one of the clubs who can also help that improvement. But bigger stadiums, more professional, more income will increase hopefully the way the clubs are run and the achievements and the performance they can do. Tutaj pytanie dotyczyło wrażenia dotyczące polskiej ligi i ekstraklasy, ponieważ tutaj, jak pan redaktor zauważył, wielu klubom brakuje tej stabilności finansowej. Trener przyznał, że widzi ogromny potencjał w polskiej lidze. Widzi, że są budowane nowe stadiony, kluby robią wszystko, żeby te stadiony wypełnić. Jeżeli te stadiony wypełnią, to na pewno większe wpływy pozwolą zapewnić tę stabilność finansową, żeby na przykład wspomóc rozwój młodych zawodników. Trener uważa, że wystarczy nam mniej więcej 6-7 lat, żeby już zaobserwować zmianę tej ligi, oczywiście na lepszej, wszystkich klubów ekstraklasy. To bardzo dobrze wróży. Nie jesteśmy przecież, jeżeli patrzymy na to, gdzie znajduje się Polska, od tych najlepszych europejskich klubów, i miejmy nadzieję, że sama Legia również jako taki lider ten rozwój wspomoże. Są jeszcze jakieś pytania? Thank you so much. Okay, dziękuję bardzo.